Today, we will see the expression for velocity and acceleration of a pure rolling down body on an inclined plane. Inclined plane आहे आणि त्याच्यावरून आपण बॉडी रोल डाऊन केली तर ती बॉडी ज्यावेळेस त्या बॉटमला जाऊन पोहोचेल, इनक्लाइंड प्लेनच्या बॉटमला जाऊन पोहोचेल, त्यावेळेस त्या बॉडीची वेलॉसिटी काय असेल आणि ॲक्सेलरेशन काय असेल याच्यासाठी आपल्याला एक्सप्रेशन काढायचं आहे. So expression for velocity and acceleration of a pure rolling down body on inclined plane. So we have to consider an inclined plane. That inclined plane should be smooth. Smooth म्हणजे ज्या inclined plane वर friction नाही असा inclined plane असेल. Consider an inclined plane, smooth inclined plane of length L, height h, and whose angle of inclination is theta. कसा आपल्याला इनक्लाइंड प्लेन कन्सिडर करायचा आहे? जो स्मूथ आहे, ज्याची लेंथ L आहे, हाईट h आहे आणि ज्याचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन थीटा आहे, असा इनक्लाइंड प्लेन कन्सिडर केला. देन सेकंड पॉइंट, देन कन्सिडर अ बॉडी. Consider a body of a mass m which is kept on inclined plane. And when the body is released, the different forces acting on the body are. बॉडीला आपण इन्क्लाइंड प्लेनवर ठेवलं आणि सोडलं तर त्या बॉडीवर कोणकोणते फोर्सेस ऍक्ट होतात? नॉर्मल रिएक्शन N, which is perpendicular to this inclined plane, and weight W is equal to mg in vertically downward direction. दोन फोर्सेस ऍक्ट होतात. कोणते दोन फोर्सेस? एक नॉर्मल रिएक्शन, या सरफेसला परपेंडिक्युलर असणारी नॉर्मल रिएक्शन, आणि वेट W इज इक्वल टू mg विच इज ऍक्टिंग इन व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. हे वेट W इज इक्वल टू mg इज रिसॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स. दोन कंपोनेंट मध्ये रिसॉल्व्ह केलं त्याला, mg cos थीटा अँड mg sin थीटा. mg cos थीटा आणि mg sin थीटा या दोन कंपोनेंट मध्ये रिसॉल्व्ह केलं. या दोन कंपोनेंट पैकी एक कंपोनेंट mg cos थीटा बॅलन्सेस द नॉर्मल रिएक्शन. ती नॉर्मल रिएक्शन बॅलन्स करते. अँड द सेकंड कंपोनेंट mg sin थीटा इज अनबॅलन्स्ड. कारण या mg sin थीटाला अपोज करणारा फ्रिक्शनल फोर्स या बाजूला आहे. फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन विच अपोजेस द mg sin थीटा. पण हा इनक्लाइंड प्लेन स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन असल्यामुळं फ्रिक्शन झिरो आहे. फ्रिक्शन झिरो आहे म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स हा झिरो आहे. सो एनर्जी स्पेंट इन द फ्रिक्शन इज झिरो. त्याच्यामुळे हा फ्रिक्शनल फोर्स झिरो असल्यामुळं टोटल mg sin थीटा या बॉडीवर ऍक्ट होतो आणि बॉडीवर ऍक्ट झाल्यामुळं त्या बॉडीची व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाते. त्याच्या ऍक्सेलरेटेड मोशन मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. ऍज अ व्हेलॉसिटी इनक्रीजेस it gains the kinetic energy. त्याला कायनेटिक एनर्जी प्राप्त होते. सो mg sin theta pulls the body along the inclined plane. As constant force acts on the body, body will accelerate, its velocity increases. As the velocity increases, the kinetic energy possessed by the body also increases. But while coming from top to bottom, this body rolls. It means rotate about the given axis of rotation or axis passing through the center. म्हणजे या बॉडीला दोन प्रकारचे मोशन्स आहेत. कोणते दोन प्रकारचे मोशन? एक ट्रान्सलेशनल मोशन, ही बॉडी टॉप पोझिशन पासून बॉटम पोझिशन पर्यंत येते आणि ही बॉडी टॉप टू बॉटम येत असतानाच त्या सेंटर मधून पास होणाऱ्या ऍक्सिस भोवती रोटेशनल मोशन तयार होते. म्हणजे या बॉडीला दोन प्रकारचे मोशन आहे, ट्रान्सलेशनल मोशन आणि रोटेशनल मोशन. पण या ठिकाणी आता ही कोणत्या प्रिन्सिपलवर काम करते? सो लेट हियर W इज द वेट, L इज द लेंथ ऑफ द ट्रॅक, N इज द नॉर्मल रिएक्शन, H इज द हाइट ऑफ द इनक्लाइंड प्लेन, थीटा इज द अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन टू फाइंड द व्हेलॉसिटी. आता आपल्याला व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी टू फाइंड द व्हेलॉसिटी अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा अक्षयतेच्या नियमानुसार एनर्जी निर्माणही केली जात नाही आणि नाशही केली जात नाही. फक्त एका प्रकारातली एनर्जी ही दुसऱ्या प्रकारामध्ये रूपांतरित केली जाते, असा ऊर्जा अक्षयतेचा नियम आहे. Energy can neither be created nor be destroyed, but it is converted from one form to the other form.
So according to this principle of conservation of energy, decrease in potential energy, बॉडी जशी रोल डाऊन होईल तसे त्याची जमिनीपासूनची हाईट कमी होते. हाईट कमी झाली म्हणजे पोटॅन्शियल एनर्जी कमी झाली. पोटॅन्शियल एनर्जी कमी झालेली ही दुसऱ्या कोणत्या तरी एनर्जीच्या स्वरूपात रूपांतरित होते. मग या बॉडीला किती प्रकारचं मोशन आहे? 2 प्रकारचं मोशन आहे. कोणकोणतं? एक ट्रान्सलेशनल मोशन आहे, दुसरं रोटेशनल मोशन आहे. म्हणून ही पोटॅन्शियल एनर्जी या ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी मध्ये रूपांतरित होते. So decrease in potential energy appears in the form of translational kinetic energy and rotational kinetic energy. म्हणजे या रोलिंग बॉडीची जी पोटॅन्शियल एनर्जी डिक्रीज व्हायला लागली ही ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी मध्ये रूपांतरित झाली आणि राहिलेला पार्ट रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी मध्ये रूपांतरित झाली. म्हणून आपल्याला इक्वेशन काय लिहिता येईल? डिक्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन. गेन म्हणजे त्याच्यात झालेली वाढ. गेन इन ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. अशा प्रकारे या ठिकाणी जी पोटॅन्शियल एनर्जी कमी झाली ती पोटॅन्शियल एनर्जी रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आणि ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये रूपांतरित झालेली आहे. आता यांची फॉर्म्युला लिहू. व्हॉट इज अ डिक्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. mgh, that is h is the height, g is the acceleration due to gravity and m is the mass. So mgh is equal to translational kinetic energy, that is 1 by 2 mv square plus 1 by 2 I omega square, where I is the moment of inertia for rolling body and omega is its angular velocity. या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आणि ओमेगा ही अँग्युलर वेलॉसिटी आहे. तर त्याची रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काय असते? 1 by 2 I omega square. But moment of inertia I is equal to mk square, where k is the radius of gyration. Where k is the radius of gyration. Substitute this formula in above equation. So mgh is equal to 1 by 2 mv square plus 1 by 2 mk square into omega square. आता या इक्वेशनला सुटेबल फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी या ठिकाणी r स्क्वेअर न मल्टिप्लाय करायचं आणि r स्क्वेअर न डिवाइड करायचं. सो mgh is equal to 1 by 2 mv square plus 1 by 2 mk square into r square omega square upon r square. म्हणजे याला मल्टिप्लाइड बाय r स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर केलं. कारण r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू हियर r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू v स्क्वेअर. पुन्हा ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये ठेवा. mgh is equal to 1 by 2 mv square plus 1 by 2 mv square into k square upon r square. हे पाहिजे r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू v स्क्वेअर. ही v स्क्वेअर ची किंमत ठेवली याच्या ठिकाणी 1 by 2 mv square into k square upon r square as it is. So if we take 1 by 2 mv square common, mgh is equal to 1 by 2 mv square is taken common. In the bracket 1 plus k square upon r square. So this m will get cancelled from both sides and 2gh is equal to v square into 1 plus k square upon r square. K square and v square is equal to 2gh upon 1 plus k square upon r square, and v is equal to root of 2gh upon 1 plus k square upon r square. So this is an expression for velocity. And what is a note here? Note, in this term
the term length of the track or length of the inclined plane is absent. So we can say that when this body reaches to the bottom, the velocity acquired by the body is independent of length of the track or length of the inclined plane, but it depends upon the height and angle of inclination. So here velocity is independent of length of inclined plane. So this is the conclusion. After that, expression for acceleration. So here, to deduce an expression for acceleration, when this body reaches to the bottom of this inclined plane, what is the acceleration acquired by the body? So according to third kinematical equation, by third kinematical equation, twice s is equal to v square minus u square. Twice s is equal to v square minus u square. Here u is equal to 0 and s is equal to L. Length of the track is L. So s is equal to L. That is the distance traveled by body during this journey is the length of the track, that is the length of inclined plane. So s is equal to L. So 2AL is equal to v square. We know v square is equal to 2ZH upon 1 plus k square upon r square. So but v square is equal to 2ZH upon 1 plus k square upon r square. If we substitute this value, that is a 2AL is equal to 2ZH upon 1 plus k square upon r square. So this 2 will get cancelled from both sides, and acceleration A is equal to G into H by L. G into H by L. L या side ला गेला, divided by 1 plus k square upon r square. But H by L is equal to H by L is equal to sine theta. Therefore, acceleration A is equal to G sine theta upon 1 plus k square upon r square. So this is an expression for acceleration. तर अशा प्रकारे आपण या इन्क्लाइंड प्लेन मध्ये एखादी बॉडी जर रोलिंग बॉडी जर केली, बॉडी रोल केली, तर त्या बॉटमला इन्क्लाइंड प्लेनच्या बॉटमला असणारी व्हेलॉसिटी v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर ही व्हेलॉसिटी असते, आणि ऍक्सेलरेशन हे g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर हे ऍक्सेलरेशन असतं. तर अशा प्रकारे आपण एक्सप्रेशन फॉर व्हेलॉसिटी अँड ऍक्सेलरेशन हे काढू शकतो.